exam. Okay, then I will provide you your copy. Medyo ano class yung ano dito, internet, no? Kasi meron kaming webinar na naman online. Ako lang. Topic number 4, meat hygiene and slaughter. So when you say wholesome meat, this wholesome meat are unadulterated, so they came from healthy animals. You will say unadulterated, hindi siya contaminated, hindi siya infected with other microorganisms. Okay? Then they are processed under sanitary conditions, aesthetically acceptable. So they fit to eat for human consumption. Kumbaga, na-retain niya yung kanyang freshness. Okay? Tulad doon sa ating, before yung organoleptic examination, pumasa doon sa ating, sa ating sa examination used by our senses. Okay? Next, what are the two factors that affect wholesomeness? So number one, we have this spoilage and contamination. So what are the difference between spoilage and contamination? So spoilage, possible nito ay maapektuhan siya through temperature. Okay? So sabi niya, no, pag yung pagkain mainit pa, tinakpan mo agad, hindi mo pinasingaw, no? O nilagay mo sa ref, so yan, pwede siyang mapanis, pwede magkaroon ng growth ng mga molds or yeast. Why this contamination? Pwede siyang through other microorganisms like itong mga bacteria. Okay? So both can cause infection or disease. Okay? Pag kain natin yung spoilage or yung spoiled or yung contaminated na karne. Okay? So yung spoilage, decay or the composition of an undesirable nature. So either due to the growth of microorganisms, so these are the action of enzymes. So what are enzymes? So these enzymes catalyze, catalyze the formation of this microorganism. So we have also the physical changes in meat. Ayan. So you say physical changes, affected yung kanyang amoy, yung kanyang color. Okay? Then yung sa insects, yan, mga vectors like yung mga langaw, ipis, okay? And other chemical reactions. Tulad nung ating mga ginagamit na mga kitchen utensils sa kusina. Okay? Then number 3, spoilage may due also to organisms provide a consumer safety by giving indications of spoilage without which a pathogenic organism would multiply. Okay? So napansin nyo noong nagdala kayo ng meat. Okay? So morning dinala, ka-apekto din ito undesirable na amoy yung karne. So, yan, possible nag-spoil na yung karne. Okay? Next, yung contamination. So, it's condition indicating the presence of undesirable materials or hazards in food. So, biological causes. Okay? When we say biological causes, it's made caused by environment. Sabi ko din yung pwede rin itong temperature. Okay? Chemical causes, physical causes, and radiological causes. Okay, next we have the elements of meat hygiene. So the ante-mortem inspection, when we say ante-mortem, so this is before, okay? When we say ante, before the slaughtering, okay?
And post-mortem is after. Pagkatapos. So, okay, na ano na siya, nakate na siya. Of course, dadaan pa rin siya sa tinatawag nating re-inspection. So, ito yung mga ginagawa ng NMIS. Then, sanitation. So, when na-inspect na siya, so, yan siya into cuts. No? Yan siya, depende sa cut na gagawin for sanitation. Then, labeling. Pag-labeling kung anong klase ng cut, okay? Then we have condemnation and destruction of unfit materials. Okay? Anong ibig sabihin nito? So, yung mga part na hindi na kailangan, okay? Or mga part na hindi pumasa under doon sa standard ng mga inspectors, so they fit to condemn. Okay? Next, we have slaughtering. So, this is a process of putting an animal to death and subsequently preparing the carcass and organs for human food. Okay, when we say carcass, so this is the term for the dead body of the animal. Okay, while the cadaver, so this is pertain to the dead body in human. Okay, excuse me, class, ano ko nasa taas, medyo mahina. Nandito ako ng biglas. Pwede na naman. Dapat sa ibang dito ng ano. Okay, sorry. Let's move on, class. So, next we have 3 points to ano lang po yung steps nyo. Pasensya na, medyo dito na sa student center ako, no? Ng signal. Okay? So let's continue. So there are 3 points to be complied. So number one, we have animals should be killed with a minimum of suffering, including pre-slaughter treatment. When you say minimum of suffering, so dito papasok yung sa animal welfare, no? So how you make procedure, okay, to kill, to slaughter the animal, dadaan siya sa humane procedure na tinatawag. Number two, we have bleeding. Okay, when we say bleeding, padugo, no? So it should be as complete as possible. So we need to, kailangan siya ma-drain yung blood. Why? Because this blood may cause contamination. Okay, pag may natira pang dugo doon sa certain, sa muscle, sa meat, okay, pwedeng yung pagmugaran ng or magkakaroon ng bacterial proliferation. Okay? Then the sticking and bleeding, so it should be performed in the most hygienic way. Okay? Of course, yan, pag kinatay mo na siya, kailangan malinis yung pagkakakatay. Okay? Because iyan sila sa public health for human consumption na tinatawag natin. Next, we have the basic factors in slaughtering. So, number one, dressing or slaughtering procedure. Okay. Number two, we have the slaughterhouse features. Number three, mga equipment. And number four, yung mga water supply. So, these are the basic factors that compromise or compromise in slaughtering. No? So, isayin natin i-discuss. Okay. So ito, no? So as you can see here in the illustration, no, animal for yung ginagamit nila sa tawag natin human procedure kung paano nila patayin yung animal, either yun di-discuss ko later, no? Pwedeng ko kuryetihin yung animal, okay? Pwedeng gagamit sila ng piston or no? Yan. And i-bleed nila, i-drain nila yung blood. And scalding, of course, nilulubog nila sa kumukulong tubig para matanggal yung mga balahibo. Okay?
Then the hearing, okay, tanggalin yung balahibo, scraping, and they use a knife, okay, to scrape the hair. Then gambling, so sabit na sila nun. Then evisceration. So this evisceration is a term to remove the internal organs o mga tinatawag natin mga offals. No? Then splitting. Okay? So yun, papansin nyo sa mga pupunta kayo sa mga market na hindi pa totally na cut yung mismo carcass. So nila ano sila sa kalahati. Okay? And find that ano yan na. So ito is nag-undergo siya ng inspection. Okay? Nag-undergo siya ng NMIS approval. Okay? Okay? Same with sa pig's lottery. Yan. So mamaya ano ko na, i-discuss ko isa-isa yan. Okay? Okay, yan. Number one na procedure is yung stunning. So when we say stunning, it must render animal unable to experience pain and sensation prior to hosting and slaughter. Ibig sabihin, madalian yung pagpatay. So painless. Okay? Tawag natin. Hindi na siya magkano, no? Yung iba, ginigilitan ng leg, pero mas matagal yun, nararamdaman pa rin ng animal na pinapatay yung pain kasi matagal yung procedure na yun. So stunning by using, okay, so they are three basic types of stunning procedure. So number one, they use mechanical, okay. So example, this mechanical is your captive bolt. Okay, so we have two types of captive bolt. We have penetrating or non-penetrating. When you say penetrating, ito yung babasagin nyo mismo yung bungo. No? Pasok doon sa brain ng animal. As you can see here in the illustration, yung baka, okay? Captive bolt, para siyang ano, no? Later papakita ko yung ano niya, anong itsura ng captive bolt pag malapit na. Okay? Then we have electrical. So ito gagamit ng kuryente, no? Electricity. So 1.25 amperes at 300 to 600 volts for 1 to 3 seconds. Ibig sabihin, ganun kaltindi yung electricity ay na ipapadaan doon sa katawan ng hayop na i-slaughter. Okay? Number 3, yung carbon dioxide gas anesthesia. So, 60 to 75% inside gas chamber for 22 to 45 seconds. Itong procedure na ito para siyang nangyayari dito parang under ko ng suffocation yung animal, no? So within 22, okay, hanggang 45 seconds patay na yung animal. Okay? Then sa stunning recommendations, ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung sa ang ginagamit nila sa bull, yung penetrating captive bolt gunshot. Okay? To forehead. So pansin nyo, pag klinik mo yung kanyang ayan, nag-fire siya, nilalabas na ayan. Okay? Tapos pansin nyo yung bull, ayan, direct siya, butas agad yung bungo. Direction sa utak. So pag ginamitan ito, bagsak agad yung animal. Okay? Hindi na siya ng pain. Ramdam ng pain. Ayan, ito yung mga angle, no? The different species when using this captive bolt. Okay? Ayan. So ita-targetin total talaga is yung center ng brain. Okay? Next, we have the method to determine unconsciousness after stunning. Okay? Of course, siguro ito sa ibang bansa ito ginagamit. No? Siyempre, sa Pilipinas, once na nakikita mo nang hindi na humihinga, proceed na to sa patay. So, sa ibang bansa, siguro magamit sila ng EEG, ECG, tsaka yung reflex testing. Tinitignan kung buhay or patay na yung mismong animal. So, dito sa Pilipinas, lang nila yung kamay sa may, sa may ilong, no?
kung merong hangin pa lumalabas. So pag wala nang hangin na lumalabas, hindi na gumagalaw yung part ng abdomen, wala na kanilang visual ng respiratory rate, abdominal. So yeah, considered patay na yung slaughtered animal. Okay? Next, may mga problems na na-encountered during slaughter. So ano itong mga problems na ito? Number one, yung ecchymosis. Okay? Ecchymosis o yung blood splash. So ano pinagkaiba ng ecchymosis sa petechia or petechia hemorrhage? So nagkakaroon sila ng mga spot. No? Sa mga ecchymosis, mas malaki yung spot niya. As you can see here in the illustration, no? Yan, nagkakaroon siya ng spot. So mas malaki lang yung diameter niya kumpara sa petechial hemorrhage na tinatawag natin. Okay? Second problem, yung spillage of ingesta through esophagus. Of course, sa mga kung na kayo ng farm or sa mga part ng mga manok or sa even sa mga baboy or mga tawag dito, itong kambing. So, prior to slaughter, no, bago katayin, iba pina-fasting muna. Tulad sa kambing, pinapainom mostly ng ano din yan, ng vinegar, ng suka to wash away the tinatawag nating ruminal content. Okay? Sa mga manok din, even sa mga baboy, why they do this method? Para hindi pagbukas ng ng tiyan, hindi bubulwak yung due to pressure, no? Kasi nakapabaliktad diyan. Pansin niyo kanina, no? Yung pagkatapos na siya, matanggalan ng balahibo, ibabaliktad nila, tatanggalan ng mga off-valves, yung mga internal organs. So, they need to empty the gastrointestinal content para hindi bumulbak yung tinatawag natin mga ingesta, yung mga kinain ng slaughtered animal. Okay? Next, number 3 problem is yung difficulty in restraint. Ayan. So, lalo na sa mga large animal, mga baka, kalabaw. So, anong ginagamit na method? Yung shoot. A-S-H-U-T-E or shoot. So, napandaan nyo yung animal doon. So, this should control or minimize the action or yung mobility ng animal. No? So, yung din dyan, gumagamit ng shoot. Meron din ibang animal, talagang napakalakas or hindi siya may pasok doon. Kaya kailangan ng manpower, yung ilang tao yung gagawa niya. Okay? Yun yung isang problem din na-encounter during slaughtering. Okay? Next, number 4, yung gut puncture. Okay? When you say gut puncture, yung kakamadali na pagkakatay, so may mga part like to sa may abdominal part niya. So pwedeng natatamaan yung kasi iiwasan mo dito matamaan yung gallbladder. Okay? So this gallbladder contains the bile. Okay? So itong bile mapait yan. Okay? So pag kumalat ang bile sa ibang part na intestinal content o sa abdominal niya, even sa makarne, papait din yung lasa nung even i-wash mo siya. No? Kasi pwede ang bile, concentrated siya. So they composed of mga bile salts, mga fats, so mas mabilis siyang mag-absorb. Kaya yung isa din na problema sa pag nagkakata yung gut puncture at natatamaan yung gallbladder which contains the bile. Next, number 5 problem. We have the incomplete bleeding. Okay? So as you can see, sa mga animal na hindi siya totally napadugo, na bleed ng maayos, so nagkakaroon ng tinatawag nating hematoma or kakaroon ng hyperemia. See, hyperemia, it increase yung ng supply. Lalo na pag binaliktad mo siya, pansin nyo na sa illustration, okay? Kulang. So, sa part sa taas na drain na yan, no? So, wala nang part ng dugo dyan. So, namuo yung dugo sa may part
ng kanyang ulo, tsaka yung almost half of the body. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, pwedeng mag-cause yan ng, kailangan maingay, Doktor. Okay? So, pag hindi na-drain ng maayos yung blood, sabi ko, pwedeng yan, cause ng bacterial proliferation or yan, nagiging cyanotic. No? So, yan, nabubulok agad yung part kung saan namumuo yung dugo. Okay? Number 6 problem is yung cross-contamination. Okay? When we say cross-contamination, so pwedeng yung ibang part na fresh, okay, contaminate siya ng mga hindi fresh. So nagkakaroon ng mix na ano dyan, tatawag natin cross-contamination. Okay? Nahalo yung fresh at hindi fresh. So magkakaroon na ng tinatawag na cross-contamination. Number 7 problem is yung separation of vertebrae during height pooling. Okay? So when you say vertebrae, ano pinagkaiba ng vertebra sa vertebrae? When you say vertebra, these are single bone. Okay? So composed of single bone. So pinagsama-sama mo itong mga single bone na to, kunyari itong sa spinal cord. Okay? So, itong buong spinal cord nito consists of the cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal yan. So, they compose what we call the vertebrae. Okay? Isa madaling salita, when we say vertebra is the singular form, while the vertebrae is the plural form. Okay? So, separation of vertebrae during height pooling. Okay? So, nagkakakan siya, no? Madali siyang kumalas. Ko, ibig sabihin, pag ano pala ng cut, no, na iiba yung cut ng ano ng carcass pag ganun. Yun yung problem din na encounter nila during slaughtering. Next, number 8 problem, we have the fecal contamination of carcass. So, yung kanina, ingestal, yung kinain niya, yung problema. Dito naman, itong dumi. Okay, yung feces o yung stool ng kinain na accumulate doon sa intestinal part ng carcass, pwedeng kumalat yan, mag-cause ng contamination din yung mga offals, yung internal organs na yan. Pwedeng itong fecal matter na ito, makontaminate yung mismong karne. Yan din ang problema na encounter nila during slaughtering. No? Okay, so punta naman tayo sa mga transport of slaughter animals. Okay? So sabi dito, good transportation practices not only contribute to improved meat quality, but also guard against the spread of animal diseases, many of which are zoonotic in nature. The second, we have the transport of livestock is undoubtedly the most stressful and injurious operations between farms. Okay? So, sabi dito is yung spread of animal diseases. Okay. So, pansin nyo, merong certain parang quarantine or parang checkpoint area. Okay. So, under sila ng BAI or yung Bureau of Animal Industry. So, they check yung mga tinatransport na animal kung meron ketong papeles. Okay? Lalo na, yung mga certain mga manok din, no? Mga baboy. Yan. Tinitignan nila kung during na bago sila ikatayin, meron silang previous complete vaccination. Parang sa atin din during pandemic, no? May mga checkpoint. Chine-check kung meron na tayo vaccine. Same with animal to prevent the spread of diseases. Okay? Then, when we say zoonotic, zoonotic in nature, when we say zoonotic, so it affects both man and animals. Okay? Tapos yung number 2, nagkakaroon ng stress. Okay? So, during transport,
Pansin nyo kung nagbibiyahe kayo one time, no? Meron kayo nakita na ang init-init, binabiyahe yung manok, yung baboy, tapos yung yung pinaglagyan na vehicle, yung transport vehicle na pinaglagyan ng animal na transport, crowded pa sila. Eh, pansin nyo, grabing hingal nung ano, no? Nung mga animal doon. So, during transportation, so nagkakaroon na ng injury. May, lalo sa mga baboy, no? May napipilayan, may nabubugbog, nagkakaroon ng mga sugat. Okay? So, meron din iba namamatay due to suffocation in insufficient supply of oxygen dahil crowded na. So, this process of stress ang animal, of course, it also affect the quality of meat. Okay? Pag stressful siya, mataas ang lactic acid ng muscle. Okay? So, this lactic acid nag-i-stiff. Tumitigas yung muscle. So, pag kinatay yung animal na stress, of course, anong kalalabasan nun? Anong resulta nun? Matigas yung karne, hindi siya firm. Okay? So, yan. Focus siya ng, dahil doon pa lang sa transportation na yon. Okay, it also affects the meat quality. Ayan. Okay, so effects of transportation slaughter animals. Okay, stress nga sabi ko sa inyo. So leading to red beef and TSE. So ibig sabihin nga itong stress pa lang apektuhan na yung uh, uh, meat quality. Okay, yung color niya. Okay, of course, during travel, sabi ko, nagkakaroon ng injury. So, lalo na yung daan na ano yung rough road, yan, mabato-bato. So, nabubugbog din. Hindi lang totally yung balat. Yung pansin yung nagkakaroon ng hematoma, parang bluish or blackish ng color ng balat. Of course, apektuhan yung kanyang karne. Okay? So, nag-iiba yung color ng karne. Mas na, like, ano siya, dito, light pink siya. Okay? So, nagiging dark, ano siya, no? Nagiging dark red siya. So, nagkakaroon ng carboxy, ano ito, no? Yung hemoglobin. Dahil nagkakaroon ng heparemia. Okay? So, pag mainit or stress ng animal, pansin nyo din sa mga aso, no? Kung ano kayo sa pag mainit ang panahon, isang sign yun na yung sa heat stress or heat stroke, sabi natin, no? Namumula, nagkakaroon ng hyperemia yung gilagid, yung mata, yung part ng singit, no? So, nagkakaroon ng hyperemia, elevate yung RBC. So, it affects the quality of the meat. Okay? Number 2, yung bruising. Yan. Natanggit ko na rin yan. Yung nabubugbog, no? Yung kanilang balat, it also affects the meat. So perhaps the most insidious and significant production waste in the meat industry. Tsaka pwede rin yung during travel, so nagkakaroon ng, lalo na kung sama-sama yung mga male, no? Tinravel mo, pure male sila. So nagkakaroon ng ano dyan, no? Yung parang superiority complex. So nag-aaway-aaway dyan, nagsusuwagan. Okay, so yan. Yun pa lang sa travel, yan. Pansin nyo itong sa illustration natin, nangitim na yung, ano, so it affects the carcass quality. So after the slaughter, no? Number 3, yung trampling. Okay? So this occurs when animals go down due to slippery floor. So yan, lalo na yung may part na pababa, yung daan, pupunta sila doon sa part ng ano, pupunta sila sa part ng ano yung driver. Siya, tutulokan sila doon, nagsisiksikan sila doon. Pwedeng mag-cause ng injury sa kanilang paa. Okay? Tapos merong part na pa-slope naman ng pataas. Okay? Punta na naman sila sa may other side. So, yun pa lang, kakaroon na ng mga ano ito, no? Ng physical injury doon during travel. Okay? Na-stress na sila. You know? Parang ano lang yan,
ano, parang connect-connect lang yan. So, yung sabi ko kanina, sa sasakyan pa lang, sa rough road, yan, hindi pantay ang daan, so kukos ng bruise yan. Yun nga, mag-stress na rin animal. So, connect lang yung ganyan na bagay. Okay? Next, yung number 4, suffocation. Yan. This usually follows after trampling. Yan, no? So, pupunta sila sa isang site, sisiksikan sila doon. So, yung iba, parang tinatawag na na-stampede. Okay? Eh, pansin nyo itong isang, na isang baka, nalabas na yung dila niyan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng insufficiency or depletion of oxygen supply. Dating doon sa patay na, nangitim na. Okay? Number 5, we have the heart failure. So occurs mostly in pigs when overfed prior to loading and transportation. So sabi ko rin kanina, bago patayin, bago i-transport yung animal na kakatayin, kailangan mo na siyang i-fasting, huwag siyang bubusugin. Tulad din sa mga kambing. Nag-dry kayo ng kambing, busog siya, may laman ang kanyang rumen, may mga rumen content na tinatawag. Pagdating nyo doon, patay na, malaki na yung tiyan. So, nag-cause ng bloat. Okay? Ayan o, kinamatay no, animal, ang kambing, bloat. No? Nagkaroon ng gas accumulation sa kanyang, Number 6, we have the heat stroke. Ayan. Pigs are susceptible to high environment temperatures and humidity. So may certain time na there are certain or specific time to transport animal. Okay? So yung iba pansin yun, madaling araw. Okay? Maganda yun, malamig pa yung panahon. Yung iba naman, nadidelay yung pag-transport ng animal lalo na pag-harvest time doon sa farm. Kasi ako nag-work ako sa farm, no? So 4 a.m. 3 or iba 2 a.m. nandun na yung truck. So doon pa lang sa harvest time, nadidelay yung transportation. Imbis na aalis sila ng 5 a.m., nagiging 8 a.m. or even 9 a.m. Tapos malayo pa yung lugar na pagdadalhan ng planta kung saan kakatayin yung animal. So yan, magkukos yan ng heat stroke sa animal. So sabi ko nga din kanina, during transport, meron nang namamatay. Okay? So, ito yung pansin nyo siguro, ito yung mga tinatawag nating mga hot meat. Okay? Tatalakayin natin ang hot meat na yan. Okay? So, yung mga tinatawag natin hot meat o yung mga botcha, yung mga double dead, okay, patay na, tapos kakatayin ulit doon, kaya tinawag siyang double dead. So, nagkaroon, it affects the quality of the carcass. No? Number 7, yung sunburn. Yan. So, yan, magkakonect yung heat stroke tsaka yung sunburn. Okay? So, exposure to sun affects pig seriously. Lalo na kung doon sa area na pupuntahan ay traffic. Okay? So, may mga truck or may mga transport vehicle na wala man lang na bubong. Okay? So, direct sa init mismong baboy, no? Okay, yan. So, sunburn, connect siya sa heat stroke. Okay, next yung bloat. Ito na. Kanina. So, restraining ruminants or tying their feet without turning them will cause this. Okay? Lalo na yung sa mga kambing, yung mga no? Transport na kakatay, gagawin papaitan, kaldereta, yan. No? So, nakaan lang sila sa isang side. Okay? So, kailangan dito, tina-turn, turn side to side every now and then. Okay? Why? Dahil nag-accumulate yung gas. Sa ruminal content niya, so, apektuhan yung ng ruminal microflora na tinatawag. So, they produce gas. So, this gas, kukos siya ng bloat. Okay? Pag nagkaroon ng bloat, so, naipit yung kanyang diaphragm or yung kanyang breathing muscle.
Of course, hindi siya nakakainis. Pwede mo yun. It lead to lung collapse or cardiac arrest. No? So, parang ikaw, sobrang pusog, hindi ka na makahinga. What if yung pag-gas pa yung laman? No? During transport, patay na agad yung animal. Okay, number 9. So, yung poisoning. The animals can die from plant poisoning during trekking on walk. Ang ibig sabihin nito, so may mga bago siya ita-transport, no? So meron mga toxic plants siya na consume. Okay? So during travel, pwede itong toxin na to nagma-manifest na yung toxin. Okay? Ano na siya, bumubula ng bibig, nangingitim na siya. Okay? So yan, yung ano din sa transportation. Okay? Number 10, yung predation. Okay? So, we'll see predation is unguarded animals moving on the hook may be attacked. Okay, yan. Pansin nyo dyan sa mga dito sa illustration, no? Type of predator, ito mga lion or tiger, yan. Okay, so they attack the tawag dito, yung mga baka or ano. So ito sa mga certain ano to ng ibang country ito, no? So nandun pa lang sa transport vehicle yung animal, pwede silang sumampa. Okay? I-attack para gawin nilang pagkain nila, no? Yung iba nakakapasok pa mismo doon sa loob ng transportation. So yan, imbis nakakatay na, naubos na nila yung nakakain na nila yung animal. Okay? Next, we have the dehydration. Ayan. No? So, connection din yan ng sunburn, tsaka yung heat stroke. Ano? The animal subject to long distance travel without proper watering will suffer weight loss and may die. Okay? So, paano malalaman kung dehydrated yung animal is yung kanyang balat. Okay? So, pag inano mo yung turgidity na tinatawag natin, no? Pag in-rest or inano mo, no? Tinaas mo yung kanyang balat, mabagal na bumalik yan sa normal. Okay? It means to say that your animal is dehydrated. Pero pag ano mo siya, no? Nilift mo yung balat, wala bang mga 2 seconds or 3 seconds, biglang babalik siya into normal. So, ibig sabihin, hindi siya dehydrated. Okay? So, next, we have the injuries o mga broken legs or horns. Yan. Pansin nyo na. So, ito nga yung sa slope na area ng daan, rough road. Yan. Yan, injury, pwede rin yan. Pwede rin yung nagkaroon sila ng physical injury. Okay? During transfer, nag-aaway sila sa loob. Yung mga effect of transportation. Okay? Same with fighting din, no? So, this occurs most when a vehicle loaded with big stuffs and almost horned and cold cattle. Nagsusungayan na sila dyan. Kasi, syempre parang ikaw, no? Punta ka sa area na, kung sumakay ka sa, like sa MRT or LRT sa train, nagsisiksikan. Okay? Nasiko ka nung, sa katabi mo. Eh, siyempre, ang tendency doon, sisikuhin mo rin siya. Same with animal. Pag nasaktan sila, gaganti din na yan. That's why nagkakaroon ng fighting. Tapos maglalabo-labo na nun. Pero yung, di niya na malaya, may natamaan din siya ulit eh. So, nagkakaroon na sila ng fighting sa loob. Okay? Next, slaughterhouse features. So, well-constructed and well-planned. And it's a simple in design, compact and durable, and easy to clean and maintain. So, dapat adequate yung size. Fence area, okay? Why naka-fence? Ayan, kasi dun sa mga tinatawag natin mga predator or pwede natin sabihin na yung private, yung property. So, hindi nakakapasok yung even mga residents around the periphery, no? Mga nakapalibot. Okay?
merong privacy or merong security yung mismong slaughterhouse. Tapos number 6, provide good ventilation. So dito papasok yung hindi siya mainit. Okay? Yun nga, kasi good ventilation, hindi siya mainit. Tapos merong proper supply ng oxygen. Okay? Ang klaseng to. Okay, so tapusin ko na lang sa class. So it's 9 o'clock na meron pa kaming webinar. And we will continue on Wednesday yung sa topic number 4. Okay, followed by topic number 5. Then Thursday yung inyong quiz. Okay? So last ko na lang itong number 10. So number 10 should have the following facilities. So for proper care of animals, for human slaughter, separate dressing floors, separate areas for meat and offals. Ayan, sabi ko sa inyo, yung offals means yung mga mga internal organs nila. No? Then, for proper handling of meat and byproducts. Okay? So when we say proper handling of meat and byproducts, so ito yung mga processed meat. Okay, yung mga hot dogs, yan, mga tocino, longganisa, ham. Okay? Tapos, meron din dapat siyang hanging room. Okay? Provision of hanging room. Okay? Tsaka yung refrigeration facilities. Okay? So, once na nagkatay, so meron silang para ma-remain na fresh or di naman totally fresh, na ma-remain na hindi ma-contaminate yung meat, so they need to refrigerate it. No? Ilalagay nila sa freezer. Pansin nyo sa bahay din nyo, no? Bumili kayo ng manok, karne, no? Lalagay nyo sa freezer para di siya hindi siya mangamoy, hindi siya ma-contaminate, okay? Hindi siya ma-spoil, okay? Okay, so stop tayo dito sa slaughterhouse feature, no? So, if you have some time today, please finish the output of your laboratory to be graded, okay? Thank you for attending our morning class. So, see you on Wednesday for the continuation of topic number 4, yung meat hygiene and slaughter. Then, the previous reporter, please submit also a copy of your report. Morning the copy of your report to to have your class copy. Then ibibigyan ko rin kayo ng copy ng ating ngayon, no? Discussion ngayon. Okay? So no more question, class. Doc, ano pong scope ng quiz, Doc? So, question. So, scope of quiz is topic 3 and 4. So, if we finish the topic 4 on Wednesday, so, Thursday, quiz tayo. Okay? Kahit mga, dalawang quiz tayo prior to your midterm. Tapos, antay na lang Doc, tayo. tapos na po ata yung topic 4? Yung kahapon po? Yes. Yes. Nakikinig ka ba? Sino to? Si Mr.? I said, I'm just discussing additional information to the group reporter yesterday. Okay? Yes po. Nasabi ko na kanina, no? Like yung dati, ba topic 3, nag-discuss din ang topic 3. So, additional to the report, bibigay ko din yung additional na na information ko sa inyo. At least, yun, double yung ng inyong, meron na sa group report, meron din ako parang pabaon na idea regarding doon sa topic na ni-report. Okay? So, hindi ko na pagdasamot yung mga slides na nandito sa akin para at least meron kayong additional knowledge regarding the topic. Okay? Okay, so I need to register to my webinar ng 9 o'clock. So guys, see you then on Wednesday for our lecture. Online tayo next week. Okay, thank you and God bless us all.